So first of all, I'd like to say a massive thank you to everybody who's joined us today for the webinar. And also a huge thank you to our three guest speakers today. So we have Cesar from Shell. He is the Business Decarbonisation Manager Mining for Latin America. We have Guillermo Gonzalez from Cummins, who's the Deputy Manager of Technical Support on New Products at Cummins. And then finally, we have Tom Michelson-Yates, who is the Mining Sector Director at Fuel Active. All three of them will be tackling the cost of fuel contamination, and will spend probably somewhere in the region of 10 to 12 minutes discussing their company's role in that challenging issue. I think it's my pleasure, first of all, to introduce Cesar, who's the Business Decarbonisation Manager, Mining Latin America. Cesar, over to you. Thank you. Thank you, Max. So, dear audience, it's a pleasure to me being invited to this webinar and joining Fuel Active and Cummins. On behalf of Shell, I'm covering today the challenge of supplying clean fuel to mining sites. So our agenda for the session today is cover the role of Shell on the decarbonization journey, challenges in delivering fuel to mining without contamination, and mitigating contamination of fuel and lubricants on a mine site. So let's talk about a little bit about the role of Shell on the decarbonization journey. Shell started changing assets and energy sources a couple of decades ago, moving to cleaner energy, goods and services provider. We're committed to achieve net zero emissions by 2050 or sooner. We can achieve this goal without partnering with customers, institutions, and the whole industry. I can share with you a few examples of partnership. Shell co-leads an industrial consortium that develops technology to decarbonize industrial heat in Europe. Shell is also part of a Volvo Lights workforce to develop and commercialize battery electric heavy trucking and equipment. We are also working with OEMs such as Hyundai in co-engineering of electrical vehicles and hydrogen fuel cell vehicles. Shell and IBM co-created Orin, the first B2B digital solutions platform for the mining industry, focusing on improving operational efficiency and reducing emissions. Shell is participating in Charge On, a global initiative to develop concepts for large-scale haul truck electrification systems. Shell has experts teams focused on decarbonization to each hard-to-abate industrial sector, including dedicated staff supporting mining companies across the globe. And our decarbonization portfolio includes digital solutions such as Orin, carbon capture and storage, low-carbon fuels, renewable energy, and off-road fleet electrification, among others. About the challenges in delivering fuel to mining without contamination. Well, the challenge starts with the distance between fuel source and mining sites. Refineries, fuel installation, distribution points usually are hundreds or thousands of miles away from the consumption point. We produce the most pure, clean diesel in the plant, assure it has a high filterability and other inherent properties, but the journey can expose fuel to contamination. Even we using special features such as breathers and desiccants in the trucks. Supply chain is length and often multi-staged, and there are many opportunities of contamination. Freight preparation, land transportation, delivery at site, and fuel distribution on operation are properly planned, executed, and audited by Shell. Diesel cleanliness historically has been found by gravimetric and more recently migrated to particle count, a procedure very well known and used in lubricants business. Fuel cleanliness is very important to customers, and cleanliness level have been requested in a lot of our fuel contracts. And sometimes the typical cleanliness level on delivery can be ISO 21916, and some contracts determine ISO code 161412.
and maximum of 100 milligrams per kilo of moisture. What means that the regular fuel could be 30 times more contaminated than required by OEMs and customers. During the whole supply chain, we assure fuels and lubes cleanliness by certifying all process through tanks and pipe decontamination, homogenization, decantation, draining, and sampling. Operations in aviation are the most restricted in terms of liability. Being Shell a major operator in that field, we can use the most advanced techniques and procedures on jet fuel handling to manage diesel delivery in mine sites. It starts with a proper settling time to allow dirt and water to settle down, adequate storage tank capacity, tank floor sloped with a drain at the lowest point, frequent draining routines, suction pipe above the floor level, or even floating suction pipes that will be covered by Thomas from Fuel Active. The handover point is the critical link of the chain. The different steps between the storage tank on the site and the delivery to the vehicle can be affected by different variables that impact the cleanliness process and filtering infrastructure, such as type of contamination, particle size and intensity, and operational conditions at site. And this comprehends not only the fuel and equipment, but also procedures and people behavior. Using a high-quality diesel can make a huge difference in the operation. Filterability, corrosion protection, lubricity are key properties, and that aspects will be even more important when we work with biodiesel and other biofuels coming from different sources, such as vegetable oil, algae, tallow, animal fat, and other biomass. It's important to implement proper control measures, monitor sources and presence of particle matter, free water, and microbiological growths. Assure that the right cleanliness requirements according to OEM and operation specifications. Apply the respective filter elements considering needed flow and beta radius or removal efficiency. Perform gravimetric millipore analysis. Consider also using microfilters, water separators, and inline devices or portable labs. And the last, use technology to your advantage. There are modern devices that help to monitor and avoid contamination across the whole distribution chain within a mine site. In the Shell services portfolio, we have a wonderful digital solution called the Shell Remote Sense that monitors the lubricant condition, occasional contamination, and equipment wearing particles in real time, helping maintenance and operation to act before a failure. Thank you for your attention. Now we'll switch to Don Guillermo Gonzalez, who will talk about the impact of contamination to the engines. Gracias, César. Gracias. Ok. Ok, primero que nada, darle las gracias a la gente de Fuel Active y de Shell por invitarme a participar de este webinar. Voy a hablar un poquito sobre lo que es el efecto o el impacto de la contaminación del combustible de los motores mineros de alta potencia. Hoy en día, nosotros como Cummins ya llevamos 103 años siendo partícipes del mercado de motores a nivel global, y al igual que otros OEMs de motores, ¿cierto? Tenemos ciertos requerimientos de combustible y de refrigerantes y de aceite, ¿cierto? Y de limpiezas que buscan entregar el mejor performance posible hacia los motores diésel. En particular para lo que es nuestro requerimiento de combustible, ¿cierto? Cummins es partícipe de la Carta Mundial de Combustible que se firmó por el año 1996 y que buscaba, ¿cierto?, entregar combustibles limpios para ayudar a la industria a generar descarbonización, ¿ya? Bajar los niveles de contaminación de los motores de alta potencia, de baja potencia, ¿cierto?, motores de combustión interna. Y para eso también solicitó cumplir un código ISO 1816313, ¿ya? Con un contenido de agua menor a 200 ppm.
Esto es base para cualquier motor de potencia Cummins para poder cumplir de mejor manera la performance del motor. Esto va orientado siempre a los cuidados inherentes que tienen que tener los componentes del motor del sistema de combustible, como son los inyectores y las bombas. Y esto se logra también a través de el uso de tecnologías de mejor filtración de combustible, ¿cierto? Que genera una mejor prestancia y un cuidado del sistema de combustible. Hoy en día lo que se busca es cumplir con las normativas TIER. ¿Ya? Las normativas TIER son las normas que buscan reducir los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Lo que son material particulado, NOx y monóxidos de carbono hacia la atmósfera. Y con esto también ayudar, ¿cierto?, a reducir lo que es el efecto de contaminación que hoy día tenemos a nivel global. Dentro de esto, bueno, muy en línea con lo que mencionó César, ¿cierto? El código ISO lo que busca, ¿cierto?, es reducir la cantidad de partículas de ciertos tamaños que pueden ser nocivos para los componentes del motor, sobre todo lo que es la bomba de combustible y los inyectores, sobre todo las tecnologías Cummins de MSRS o motores con inyección electrónica de riel común, ¿ya? Esto, en resumidas cuentas, lo que busca, ¿cierto?, es generar la mayor limpieza posible del combustible que pase a través del sistema y que no pueda generar un daño en alguno de sus componentes. El agua, a su vez, también genera ciertos problemas que son inherentes también a la operación de los equipos mineros en faena, ¿ya? Tenemos que el contenido de agua, ¿cierto?, tanto en los estanques de acopio como en los tanques de las mismas aplicaciones, dígase camiones mineros, equipos de apoyo, palas mineras, ¿cierto?, genera ceras parafínicas y a su vez también puede generar presencia de microorganismos, ya que a su vez pueden generar obviamente saturación de filtros como se ven abajo o condensación de precipitación de ceras parafínicas. ¿Ya? Y esto también genera una merma en los filtros de combustible que finalmente son los fusibles del sistema. Lo primero que se va a presenciar como una falla, ¿cierto?, de manera inmediata va a ser el filtro de combustible. ¿Ya? Y para esto, obviamente, Cummins aporta a través de sus tecnologías NanoNet, ¿cierto?, el cuidado del combustible que ingresa al sistema a través de dos etapas de uso, que es una primera etapa que es un fuel separator, que separa agua y sólidos, y el segundo que está en el paquete de filtros que va en el cabezal del motor, que es un filtro de segunda etapa y que filtra material particulado, ¿no? La eficiencia de estos filtros es de 99,9% con un beta de 1000. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos, dentro de una faena minera, ¿cierto?, entender los puntos de contaminación? ¿Ya? Los puntos de contaminación son varios, y no solamente es un punto que atañe al proveedor, ¿cierto?, que el proveedor cumple, ¿cierto?, su norma de seguir ciertos parámetros para poder entregar el combustible lo más limpio posible, tal como lo mencionó César, sino que a través también de los diferentes trasvasijes desde el camión proveedor, ¿cierto?, hacia los estanques de almacenamiento primario y secundario, a través también de las petroleras hacia los motores, perdón, hacia las aplicaciones, y a través también de camiones de reparto interno, ¿cierto? Son muchos los puntos donde se puede generar un punto de contaminación, ya sea efectivamente porque el combustible puede tener una contaminación incorporada, ¿cierto?, o porque el estanque de combustible tenga, ¿cierto?, alguna deficiencia, ¿cierto?, o porque el paquete de filtros pueda tener quizás no sean los mejores, ¿cierto? Habría que ver qué se puede hacer en esa línea, ¿cierto? Y también, obviamente, lo que es la parte de las aplicaciones propiamente tal. ¿Ya? Eso genera, ¿cierto?, a su vez que lo que va a llegar al motor pueda tener algún tipo de problema. Y para esto se generan ciertos puntos de muestreo, tanto fuera del off-board, ¿cierto?, fuera de la aplicación, como on-board, en las aplicaciones. Y con esto lo que buscamos, ¿cierto?, siempre es cumplir el código ISO 18613,
¿ya? Eso se debe de cumplir en el tanque de combustible de la aplicación. Entiéndase el camión minero, el CAEX, o la aplicación pala hidráulica o equipo de servicio. ¿Por qué? Porque posteriormente a eso, los filtros del sistema van a seguir trabajando, ¿cierto?, en poder contener este material particulado, ¿cierto?, y entregar una mejor, un combustible de mayor limpieza y calidad al sistema de combustible. Como les mencioné, ¿cierto?, los diferentes puntos de dónde puede venir la partícula contaminante, ¿cierto?, tenemos que puede estar dentro de lo que es la calidad del combustible entregado, ¿cierto?, que es un primer punto, la calidad de la estación de combustible referente a su mantención, el estado de la estación de combustible y obviamente también el medio ambiente. Los medio ambientes mineros son muy extremos en lo que es polución ambiental, sobre todo lo que es el polvo, y eso también genera que cualquier tipo de fuga o filtración que pueda ingresar hacia los estanques genere un punto de contaminación. Los factores de la aplicación, ¿cierto? Los tanques de combustible tienen un respiradero que debe ser mantenido, ¿cierto? La eficiencia de los paquetes de filtro, ¿cierto? Que son capaces de mantener la limpieza del combustible y que en eventos que pueden ocurrir, ¿cierto? Ante una contaminación severa de un combustible que haya sido dispensado hacia una aplicación, pueden generar efectos como los que vemos en esta fotografía, ¿cierto? Y lo que es el efecto de las vibraciones del equipo, ¿cierto? Los equipos mineros, sobre todo los camiones, al transitar digamos, por las rutas de la minera, ¿cierto?, generan vibraciones y estas vibraciones van desprendiendo parte de posibles contaminantes que pueden estar en el sistema. Y eso va decantando obviamente en los paquetes de filtro y van saturando el filtro de manera prematura, siempre y cuando que se entienda es que exista un evento o una mala calidad del combustible en el estanque de combustible de la aplicación. Y como efecto, ¿qué es lo que podemos ver nosotros, ¿cierto? Que las partículas, al ser un combustible más contaminado, ¿cierto?, van a bajar más particulado hacia los paquetes de filtro, van a pasar a través del sistema, de acuerdo a la eficiencia del filtro, va a pasar una cierta cantidad de material particulado hacia la bomba y hacia los inyectores, y finalmente esto puede generar ciertos problemas en los inyectores propiamente tal, como son rayaduras y pérdida de eficiencia, ¿cierto?, que generen una mala atomización del inyector, y daños en el sistema de post-tratamiento para motores que utilizan post-tratamiento tipo DPF, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el agua? Bueno, el agua, como les mencioné, ¿cierto?, genera las famosas ceras parafínicas, genera una capa de bacterias, ¿ya? El diésel limpio siempre se encuentra sobre estas dos capas que van hacia el fondo por el peso específico de esto. Y esto también puede generar efectos de corrosión en materiales del sistema de inyección, como las puntas de los inyectores, ¿cierto? Y en las golillas se puede encontrar carbonización excesiva que finalmente genera una mala combustión y obviamente puede traer efectos en la inyección y generar reemplazo de inyectores. ¿Cómo se puede observar hoy en día en las mineras? Este efecto se observa, por ejemplo, en esta fotografía que les muestro aquí, donde efectivamente se ve que la decantación digamos, de borra y de agua, ¿cierto?, se aglomera en el fondo de estas tazas, ¿cierto? Y esto efectivamente hace indicar, y es un indicativo cierto de que algo pasa en el sistema proveniente desde el tanque de combustible. ¿Ya? Esto corresponde a los filtros de primera etapa que les mencioné anteriormente. Y, bueno, ¿cuáles serían las fuentes de ingreso para el agua? Efectivamente, que el combustible que se dispensa en la aplicación venga con un contenido de agua superior, ¿cierto? Que efectivamente ese combustible, al no generarse una evacuación de esa agua, se mantenga en el estanque. Y también efectos de condensación. Mucho ocurre en Chile de que la condensación puede ocurrir por los temas de cambios de temperatura que a bajos niveles de combustible generan condensación de humedad en las paredes, y efectivamente esa humedad después decanta como agua, se mete en el sistema, puede generar ceras parafínicas, bacterias y saturación prematura de los filtros, como se ha mencionado anteriormente. En costos, ¿qué es lo que vemos nosotros como costos asociados inmediatamente a la operación? Obviamente esto va a generar fallas prematuras del motor, va a tener detenciones imprevistas, que va a impactar de manera inmediata, ¿cierto?, a la pérdida de disponibilidad de los equipos. Falla el motor, obviamente falla el equipo, hay que detener y hay que corregir.
y esa corrección, obviamente, aparte de la pérdida de productividad, va a significar también costos de HH mantención y repuesto. Y eso aumenta, obviamente, los costos de mantención y genera pérdida de producción y ganancias, tanto para el cliente minero como para los OEMs de la aplicación y a nosotros como Cummins. ¿Qué nosotros recomendamos para evitar esto? Controlar la limpieza del combustible en los tanques de almacenamiento y en los tanques de las aplicaciones, generar un muestreo periódico del sistema de combustible, sobre todo en el cabezal de primera etapa, verificar que el código ISO se mantiene en un 18.16.13 o mejor, con un contenido de agua menor a 200 ppm, y si hay eventos que efectivamente estén por sobre la especificación, hay que tomar un muestreo en el lugar de los diferentes puntos que yo mostré en ese esquema, ¿cierto? Para poder identificar dónde se encuentra el contaminante. Mantenerlos limpios los depósitos de combustible, ¿cierto? Se debe drenar los estanques de forma periódica y programada, tanto de los estanques de almacenamiento como la aplicación. Comprobar regularmente si efectivamente hay fondos de agua o material biológico, ¿ya? El agua, ¿cierto? Con ciertas temperaturas genera proliferaciones microbiológicas y eso también genera problemas en algunas aplicaciones. En Chile se ha visto eso en particular. Y limpiar los tanques de combustible anualmente, ¿ya? Esto para evitar efectivamente que se mantenga suciedad, ¿cierto? O agua, ¿cierto? Por un prolongado tiempo que pueda generar en el largo plazo un impacto mayor. Referente a las tecnologías limpias, nosotros como Cummins, ¿cierto? Tenemos un modelo de cómo generar nuestra normativa Tier 4 final. La normativa Tier 4 final es la normativa más severa en reducción de contaminantes, basado, ¿cierto? En las normativas Tier que partieron en el año 98, donde Cummins usa como arquitectura, ¿cierto? Un motor diésel más un sistema de post-tratamiento. Esto genera que nosotros finalmente cumplamos la normativa Tier 4 y esté certificada a través de la EPA en Estados Unidos, ¿ya? Pero adicional a eso, vienen cosas en el futuro apuntadas, ¿cierto? Hacia lo que también mencionó César, que es el tema de los biodiesel, ¿ya? El uso de biodiesel va a generar también una reducción de los gases de efecto invernadero mayor a la que ya se genera con las normativas Tier 4 sin el uso del biodiesel. Pero para el uso del biodiesel también, y es importante recalcar de que todo esto que se mencionó anteriormente, de las limpiezas del combustible, el manejo del combustible en faena, y la limpieza o mantención, ¿cierto?, de los tanques de combustible son prioritarios para poder generar una combustión lo más limpia posible, ¿cierto?, sin impactos a la operación del motor, y que finalmente va a generar una ganancia hacia todos los stakeholders de los procesos mineros, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en mente porque finalmente un combustible sucio va a generar problemas y va a generar costos. Un combustible limpio va a generar una buena operación del equipo, una buena operación del motor y obviamente va a generar ganancias. Esa es la manera de ver un poco la situación hoy en día con lo que son los combustibles. Y para cerrar un poquito, en qué está Cummins también hoy en día con todo lo que se viene, aparte del biodiesel, está generando lo que es el motor agnóstico. Cummins ya está trabajando en motores de baja y media potencia, lo que es la creación de un motor que sea capaz de utilizar diferentes tipos de combustibles con un pequeño recambio solamente en la parte superior del motor para poder usar gasolina, diésel, gas natural, propano o hidrógeno, ¿ya? Y eso se viene, en estos momentos ya se está trabajando hasta la serie X de Cummins, y muy probablemente en el futuro obviamente vamos a empezar a incorporar motores de mayor potencia, y quién sabe, en el futuro podemos tener ya aplicaciones mineras con un motor agnóstico o con algún motor en la línea de uso de biodiesel más específico, o lo que se viene también en boga, lo que es el hidrógeno, ¿no? Y para eso Cummins también tiene una rama orientada, ¿cierto?, al cumplimiento de esto a través de la compra de algunas compañías, como en el caso de Hydrogenics, que lo hizo en 2019 y que está orientada justamente a las aplicaciones de uso de hidrógeno. Eso es por mi parte. Ahora los dejo con Tomás, que Tomás va a hablar un poquito sobre las tecnologías del sistema filáctico. Muchas gracias a todos. Tomás.
Thank you, Guillermo. Yeah, thank you, Guillermo and Cesar, for your both very interesting perspectives of the cost of fuel contamination from two very different companies, and also for talking a bit about how the decarbonisation strategies that you're both going down over between now and kind of the 2050. Over the next kind of 10 minutes, I'll talk a bit about how reducing the impact of a diesel engine should be a key part of your decarbonisation strategy, and how Fuel Active can become a part of that, reducing the impact on your diesel engine. So firstly, I think it's probably worth pointing out where people are and what the decisions people are making. So most large and mid-scale mines have signed up to achieve net zero by 2050. And to do so, people are now either have already or now creating their decarbonisation strategy, where they're looking to use different technologies to develop electricity from solar to wind, as well as looking at what different technologies are available for their mobile assets, everything from kind of EV to hydrogen. There is multiple new technologies out there, and mines are obviously choosing the technology that fit their business most successfully. It's also key to probably point out that most of, if not all of these technologies are early stage technologies, and between kind of now and 2030, a lot of them are being piloted to make sure to see if it's possible to scale them up to a full adoption across the mine. One of the things that's obviously important to notify is how much of a challenge this is to a mine. Currently, 40% of the energy, on average, 40% of the energy on a mine is used as diesel. An example here on the side taken from Mackenzie is an Australian mine in the Pilbara region, where 55% of the fuel they use, or the energy they use on site, is diesel, with 45% of it being in the load and haul process. Currently, to date, there is 50,000 plus 90-ton diesel haul trucks in operations in mines globally, and if we are going to maintain the mining between now and 2050, all of these 50,000 diesel haul trucks will have to be replaced with other sources of fuel, such as obviously hydrogen and EV. It's also important to note at this point, to achieve the electrification and the net zero we're aiming to achieve, mining actually has to increase in certain metals such as copper. That's obviously long term. It's also important to see that just in Australia alone, and many regions will be very similar, to offset the annual diesel usage of that country in the mining industry, you'd have to plant 600 million trees. So I think it's important to think that, yes, the most important thing long term is to also accelerate these sources of alternative fuel and move to the net zero aim. But we also need to look short term and look at these proven technologies in the mining industry that are going to reduce the impact of our diesel engines, to not wait 25, 30 years. And when I've looked at these different technologies available and how can we mitigate the impact of the diesel engine, I've put them into three key buckets. The first one, and thank you Guillermo and Cesar for mentioning it, is the movement to sustainable fuel. Multiple countries have mandated this, such as Indonesia, where they use B30 fuel, and other regions such as Brazil in Latin America, where they're moving to biofuel. Biofuel can reduce nearly up to 78% of the carbon emissions in comparison to diesel, and therefore is an important strategy to move across within the mine. The other one is technologies to improve processes in a mine. So everything from changing drivers' behavior to looking at the mine plan and how we can reduce the diesel uses on a mine plan, to trolley-in systems that you find within a mine. And then lastly, this is where Fuel Active obviously fits into it, is how do we improve the quality of fuel and reduce contamination?
Just in fuel active alone, we've seen up to 6% decrease in fuel consumption on mobile equipment, which could mean is the same as nearly up to 6% reduction in emissions from your diesel equipment. So why does fuel contamination reduce emissions? So thank you, Guillermo, for mentioning it as well. But when you have obviously dirty injectors, those dirty injectors, they clog the needles within the injector, which means that you don't get the same spray pattern. And you can see here with my mouse of the two images here, what you have is a perfect injector with the spray pattern working successfully. And then here in the image, what you can see is where you've got dirty within the injectors, which is caused poor spray pattern, which then the effect this has is it means that you need to push through more fuel to have the same level of productivity. So when contamination gets into your injectors, it causes three big impacts. It can create downtime on equipment. It can increase the emissions of your engines and injectors, and it obviously decreases the fuel economy on your site. So if you put in cleaner fuel, you obviously reduce that impact. So I'm now just going to play a video and which talks a bit about how fuel active technology works. During that video, I'll stop it a couple of times just to talk through exactly what that video is showing. So what you're seeing here, and it was a very similar image to what Guillermo showed on his slides, is this is a fuel tank, and inside the fuel tank you have a fuel line that goes into it, and then this is the breakout of diesel within the fuel tank. The cleanest diesel, because it's the lightest, will always sit on the top of the fuel tank, and then what you have is the water, which is created by condensation, and the sediments, the dirt and rust that is created by contaminations that happen on a mine. From when you're refilling, you'll get dust and other matters inside the fuel engine. And then between the water and the diesel, you get this rag layer, which creates issues on your filters and into your injectors. This is the normal standard fuel line you'll have in all equipment within the engine. And what this does is it acts like a straw. And because it acts like a straw, it always will create that pressure point around the bottom, which means it's always sucking up the dirtiest fuel in the bottom of the tank. So even where you have high quality of fuel within inside the tank, it's always pulling the fuel that's obviously, it has a poor ISO code. So this is the fuel active unit. Fuel active is a floating pickup pipe. Fuel active unit sits on the top of the available fuel within the tank. If that is a 10% fuel inside the tank, or it's a full tank, it will sit at the top of the available fuel, always pulling the cleanest fuel inside into the filters and onto the engine. Because what you see here is the slits in the side of the float, instead of the hole at the bottom of a normal fuel pickup pipe, it doesn't create that pressure point around the bottom, which means that it's pulling the fuel down from the top instead of pulling the fuel from the bottom of the tank, therefore pulling the cleanest fuel. What you're seeing here is in our innovation center in the UK, we have a demonstration unit which has diesel in the bottom. It has the fuel active unit going into it, and then it has a normal fuel pickup pipe going into it. And instead of taking this into an engine that you would see on any piece of equipment, it's spraying the fuel against the glass to show you the water and the condensate and the contaminations that's been pulled up within a normal fuel within a normal fuel pickup pipe, in comparison to the fuel that fuel active allows to go into the engine.
So just a bit about what fuel active is and isn't. Fuel active is not a filter and does not replace the fuel filter, which is still a very key part in reducing contamination. Fuel active requires zero maintenance, and therefore it's very much a fit and forget product. Once it's installed, there's no need to change it for the life of the equipment that it's installed to. It's a very simple and robust technology, and therefore is perfect for high industrial industries such as the mining industry. And as I said, it's got a long operational life. The fuel active unit can be installed into any industrial diesel engine, and has been, and thousands of units have been installed from small equipment such as a 20 kV generator, all the way up to very large mining equipment such as a 400-ton haul truck. The key components of the fuel active unit is the baffle tube, which protects and guides the fuel active float to move up and down inside the fuel tank. The float, which has a fuel chamber in the bottom, which means that it always sits below the diesel within the tank, but also means it always floats up and down with the top of the fuel. The fuel hose, which moves the float up and down, and then the top plate, which connects then to the fuel line going into the engine. So this, we believe that fuel active can be a key part of a decarbonisation strategy. We all know the different pledges that mines have made, and most of them have similarities, everything from kind of piloting net zero vehicles, reducing carbon intensity by kind of 2030, and obviously then going on to kind of net zero. But by reducing the impact of the diesel engines we have now, what we can see is an immediate reduction in your carbon footprint, anywhere from kind of 3 to 5%. And as I said, this provides a very clear return of investment because it's reducing the amount of diesel that you're using within your operation, and it requires zero maintenance. So here is an example of when Cummins and Fuel Active have worked together in the past. This was at a large Chilean copper mine where Cummins and Komatsu had the Komatsu 930, which was installed with the Cummins QSKA 78 engine. The objective of Fuel Active being installed was to increase the filter life from 500 to 1,000 hours. And one of the reasons for why it wasn't achieving that is because the fuel that was getting into the ISO 4406 fuel that was getting in was actually outside of scope. So what you'll see here, obviously, it wasn't achieving the required ISO code which Cummins engine needs to deliver the high level of performance it delivers. So, but after Fuel Active unit was installed, what we saw was actually the ISO code improving, which gave the level of performance for the Cummins engine. The MCRS Sprint engine on the Cummins is expected to be a 3% increase in fuel efficiency over their previous engines. With Fuel Active working with Cummins to improve the quality of fuel, what we saw was a 9.6% benefit in fuel efficiency, of which 6% of it was down to the inequality of fuel, which Fuel Active played a key part in. Here's just my last case study that I'm going to talk about, and I think it's really important because it's set in Indonesia and it's using B30 diesel. And this is a good example where two technologies which are reducing the carbon footprint are working together to increase even better performance with sustainable fuel and Fuel Active working. It was worked using the Volvo. The pilot was used the 3 Volvo A60 engines in a control group versus 3 Volvo A60 engines not fitted with Fuel Active. We created 3 KPIs during the trial, which we ran for 6 months. The first one being reducing low power incidents, because that was a big problem they were having on site, reducing the injector failures, and increasing the fuel economy. Over the 6 months, what we found is that with the Fuel Active unit, we had nine low power incidents in comparison to the 27 that they faced on normal non-fitted Fuel Active units. We had 0 injector failures because of the clean fuel going into the injectors, while they had 2 injecting failures over that 6 months. And we also saw a 3.3% benefit in the fuel efficiency over the 6 months.
thank you very much for listening to me today. And I think it's now, we'll go to a Q&A session and open up to the wider audience. Thank you. Well, thank you very much to all of our speakers. I think it was a really nice flow from the challenges of delivery of clean fuel into the impact of contamination, and then Tom finishing off with a partial solution in the mining sector to some of the challenges that have been highlighted. So the first question came from E. Souza, which was relating to biodiesel. And I'm going to let Cesar, first of all, address that question, if you're happy. Thank you, Max. And thank you, Edevaldo Souza, for the question. He asked it in Spanish, so I'll answer in Spanish, okay? So, entonces la pregunta es, con el aumento gradual de biodiesel en el combustible, ¿qué medidas preventivas en términos de filtración se recomendaría para minimizar la formación de burras, lodos o la saturación de filtros? Entonces, nosotros acá en Brasil tenemos una experiencia muy larga con las OEMs en la prueba de diversas mezclas de biodiesel. Entonces, incluso con B100 o B100, con 100% biodiesel. Y en caso de 100% biodiesel, no hay mucho que hacer. El periodo, el intervalo de cambio del aceite, en muchos de los casos tiene que ser reducido, ¿sí? por una característica propia del biodiesel. Entonces, y ahí, claro, cada operación se va a tener que verificar cuál es la solución más adecuada. Y de una manera de garantizar que los costos de operación sean los mismos o por lo menos o tal vez hasta más bajos que los costos originales. Entonces, hay diversos factores que ayudan ahí a reducir la contaminación de biodiesel, y ahí también va a aumentar la probabilidad de tener un intervalo de cambio más alto. Entonces, toda la parte de almacenamiento por un plazo corto, entonces más tiempo que el diésel está en un tanque, más grande es la oportunidad de criar bacterias, microorganismos, y ahí se contaminar y claro, saturar los sitios más rápidos. La presencia también de materiales insolubles en combustible es algo que realmente puede también reducir la vida útil del filtro. Garantizar que los tanques estén siempre limpios, secos y protegidos de luz y temperaturas extremas, o que a veces es complicado. En minera, por ejemplo, tomamos Chile, que puede tener una variación de temperatura muy alta. También evitar una exposición del diésel, del biodiesel, a otras sustancias que sean incompatibles. E incluso ahí pueden ser los materiales de la propia instalación, elastómeros. También puede ocurrir reacciones de oxidación con el contacto con cobre, con plomo, titanio, zinc, bronce. Entonces, la tubería indicada, las instalaciones indicadas son de azocarbono, inox y aluminio. Y también garantizar como el dreno de las tubulaciones, de los tanques. Una otra cosa que biodiesel también puede como disolver óxido de hierro y otras impurezas en tanques. Entonces, más un punto de control para las instalaciones. Y siempre garantizar la continua renovación del contenido del tanque. Entonces, tener como un tanque de consumo diario para evitar que ese biodiesel esté ahí parado por mucho tiempo. Y también prevenir absorción de agua por el biodiesel, por su capacidad natural, su afinidad con agua, que ahí se puede generar más microorganismos. Entonces, chequear
puntos de eventual contaminación, el almacenamiento, utilizar respiradores con sílica y que se pueda ahí remover el máximo de la humedad y siempre drenar bien los puntos bajos de instalación y analizar frecuentemente la calidad de diésel. Esas serían las recomendaciones de una manera general para extraer el máximo valor del biodiesel y garantizar que una máxima también vida útil para los filtros. Thank you, Max. I think the next question could be answered by Tom, right? Thanks, Cesar. Yes, that's perfect. We've got another question, and this is related to fuel active. Has there been any field or laboratory test comparing the engine performance in terms of power between equipment with or without fuel active technology? So I'll hand over to Tom, who I know can talk about both the mining with haul trucks and crush and screen equipment as well. Yeah, thanks, Max. So from a laboratory perspective, yeah, we've done samples on the fuel that's being delivered into the engines with fuel active over not fuel active, and what we've seen are 92% reductions in water and cleaner fuel going in with fuel active in comparison to non-fuel active. This obviously has an immediate direct effect on filters, injectors, and the power of the equipment. In regards to field trials, in haul trucks, we've tested and we've seen direct power relations with fuel active in comparison to no fuel active, and we've seen benefits. I'll provide the exact number. I will send you the exact number, but high increase in power. And then on crushers and screeners with Terex, we've seen direct power benefits on the crushers with fuel active installed over when fuel active is not installed. Very good. I hope that answers that question. If there's any comeback, please let me know. One other question that I've got that's come in for fuel active would be, there's an understand how fuel active works in the fuel tank, but what happens when the fuel level becomes low? Is fuel active still effective? Yes, so we've tested fuel active at high fuel levels and low fuel active. Fuel active always works by pulling the cleanest fuel available in the tank. So if there's 5% fuel available in the tank, how fuel active differs is fuel active will pull that top 1% of that 5% in the tank. So even when you've got that low level, we're always pulling the top 1%, while a normal fuel line would always pull the bottom 1%. So we've seen fuel active work in other industries, such as the construction industry, where they're more likely to pull down to a very low fuel level, and we've still seen fuel active pulling the cleanest available fuel, and still worked as a higher operating than a normal fuel line. Fuel active also has as I mentioned in my talk, it has a diesel reservoir within the float that means that even at low fuel level, when there's agitation within a haul truck or an excavator, fuel active will now never allow fuel starvation. So fuel active can work at a very low fuel level and provide the highest fuel quality and reduce any chance of fuel starvation. I hope that answers that question. Okay, thank you. So if there are no other questions on the webinar as they are, what I would like to do first of all is point out the email addresses of the 3 speakers that we've had today. I appreciate some people may wish to reflect on what they've heard today and send follow-up emails, and I would encourage everybody to do that. We will also obviously be sending out the content, the presentations from today, and that may also encourage further questions to our 3 guest speakers. Finally, I think what I'd like to do is thank our 3 guest speakers for some really thoughtful, informative, thought-provoking content. The fuel contamination is a crippling cost across many different sectors,
but I think we understand the issues associated with mining, and as every business is searching for benefits in their road to a decarbonisation strategy to net zero in 2050, I think it's been a really interesting 55 minutes. So I thank you, and I look forward to getting back together, perhaps on another call in the future.